Hello, good morning. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೌಂದರ್ಯ, ಮೋನಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೌಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮುಗೀತಾ? ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ದಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ? ಮುಗೀತಾ? ಸರ್ ಅದೀಗ ನೀವು ಕಳ್ಸಿದಿರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮುಗೀತಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್? ಹಾ ಸರ್, ಅದೇ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 3 days ಇಂದ ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. Okay, okay, fine. Okay. So we'll start with our current today's discussion. So what are the things we studied in last class? What are the things we studied in last class? Any discuss ಮಾಡಿದ್ದು last class ಅಲ್ಲಿ? Cyclones. Cyclones ಬಗ್ಗೆ. Okay. ವಿಷಯ cyclone ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ? ರೀಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಿರೋದು cyclone name? I know. ಬೆಂಗಲ್. Fenegal. Who gave that name? Who gave that name? Which country? Anyone? Saudi Arabia. Good. Saudi Arabia. What is the mechanism for naming the cyclones? Question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ UPSC ಅಲ್ಲಿ. How do they name the ಹೇಳಪ್ಪ? Large water bodies and the temperature should be 27 degrees Celsius. How do we name the I cyclones? wrote it. How do we name the cyclones? ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Work Sir, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. there will be a list of countries in order and it will be given in order wise. ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ? So WMO, World Meteorological Organization, IMD. divide the countries into different parts. In some, okay, in Indian Ocean part ಅಲ್ಲಿ IMD, Indian Meteorological Department. And the countries ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, Indian Ocean countries, ಆ countries they list the countries and each country will suggest some names. Okay, ಆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಲೈಕ್ whenever cyclones comes ಅಲ್ವಾ, that will be named. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? What are the things we discussed? Republic of ಅದೇ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ಟ್ರೈಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. the approaches? ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್, ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. And integration. Which one constitution follows? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. We are following the integration, which which protects the tribal culture. At the same time, it is promoting the national unity also, bringing them to the mainstream, Indian society. At the same time, we are protecting their unique cultures. Example is 5th and 6th schedule. Other than that, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾವೋಯಿಸ್ಟ್, ನಕ್ಸಲಿಸಮ್. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ LPG reforms ಇಂದ like how inequality is increasing. Gap. See, that is very important appa. See, I am repeating ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ those kind of things are very very important. Questions ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ UPSC ಅಲ್ಲಿ, and they ask for mains how the LPG reforms have affected the inequality. Question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. At the same time, ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you observe the recent ಆಗಿ they are questioning ಅಲ್ಲ, they are questioning the socialist word and secular word in in preamble. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ to question this. Like, is it necessary to include these words in preamble? So Supreme Court said yes, they are part of Constitution and they are very much valid anta ಹೇಳಿದ್ರು Supreme Court. So this becomes very very important. Okay, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. So only we are getting more articles on this socialism and secularism. So please remember and make a notes on this kind of things. So I'll try to revise it again. So why did you adopt socialist principles? ಹೇಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ socialist principles? ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದ್ದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. See, think like a story ತರ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. It is very important. While writing your essays also, it becomes very important. So I told you in 1929, there was a Great Depression. Which affected the capitalist economies. Which raised the unemployment to a very high extent. Unemployment ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. But on one scale, these countries were suffering. But on the other side, socialistic economies, example USSR, they were prospering and they were in a good situation. They were in a good condition. Countries were prospering. So Indian freedom struggle ali, so Gandhiji was a famous leader. So his principles are Sarvodaya model or trusteeship model also. So it influenced the Nehru
Nehru was influenced by this socialistic principles. So we went for the socialism as our economic model after the independence. This is the basic why we chose the socialistic principles. Why? Because there was more inequality, Alva. At the time of independence, I told you, during the colonial period, we were the raw material supplier for the British, and they were used to dump their finished goods into India. Okay, we acted as a market, and there were few industries only. At the time of independence, our inequality was around 20%. The top 1% used to own 20% of the national wealth at the time of independence. Because of these socialistic principles, because of the redistribution of the wealth, example, land reforms, other activities, it led to the decrease in the inequality. It led to like 1% top 1% used to own 6% of their income. So 6% of the national wealth by 1980s. But after that, in 1990s, what it did was LPG reforms, liberalization, privatization, and globalization. These reforms led to increase of more private players. It included the capitalist principles. Into the Indian economy. Again, this led to increase in the inequality. This is what the recent report also says. Even Oxfam report also. Honest check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Oxfam report data ಸಿಗುತ್ತೆ. Oxfam report or World Inequality Report. World Inequality Report. Okay, these reports, gives a picture about the inequality in India. Like only top 1% owns more, more resources. Only top 10% owns more than 50% of our national wealth. But bottom 10%, poorest of poor, bottom 10% or bottom 50%, they only own only 3% of national wealth. 3% of national wealth. First, bottom 50%, they're only 3% of the national wealth. But top 1%, they own more than 40% sometimes, as per this report, Oxford report. So these data, they're very important. These are very, very important for data, for your economics, especially. For society also, you can quote here wherever you want. But this is how it's happening right now. So because of the capitalistic principles, our inequality in India is also increasing at a very great extent. This is what Oxford report, at the same time, World Inequality Report also says. Okay. One more point we discussed was the social inequality. Social inequality is also have an impact on economic inequality. Example, caste system social inequality. So in caste system, higher caste people, they own more wealth. In terms of number of billionaires, 90% of them from higher caste, upper caste. In terms of billionaires, okay, 90% of them from higher caste. Like negligibly from the SC and ST communities, and also from OBC communities. So this is one thing you have to remember. Okay, I'll try to repeat again. Socialist principles we adopted after independence. Why? Because it was our freedom struggle. So we learned that the capitalist economies, they increase the inequality, but socialist principles, they try to reduce the inequalities by redistributing the wealth. Because of the Nehru influenced by the socialist principles of USSR. Okay, this is the one thing. Again, at the time of independence, this was inequality was more jasti ittu. Again, as we proceeded with the socialist principles, we started redistributing the wealth. Again, inequality came down. But after 1990s, LPG reforms came. Again, it is increasing the inequality as I. Okay, these are the things you have to remember. So try to remember. ಸ್ವಾತಿನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಸಾರಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ವೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಆಗಿದೆ ಸರ್. Okay. Thanks.
Okay, we'll start. Oh, okay. What are different lines? Gap page ಯಾರು ಇದೆಯಾ? Metro lines, ಅದರ different lines ಬರುತ್ತಲ್ಲ. Pink line, ಮತ್ತೆ green line ಇದೆ, purple line ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? Yellow. Yellow ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಇದೆಯಾ? Just check it once ಅಪ್ಪ, ಯಾವ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೆಟ್ರೋ ಅಂತ. Just for information ಅಷ್ಟೇ, because KPS ಅಲ್ಲ, we don't know what they'll ask. Again, there is a blue line also ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Blue line ಕೂಡ ಇದೆ. Pink line, blue line, you know, purple line ಗೊತ್ತಿದೆ. So just see different color lanes. Ready ಇದೆಯಾ? Okay, fine. Violet. Violet ಕೂಡ ಇದೆ. They're forming rainbow ಅನ್ಸುತ್ತೆ, because it's good thing. Okay. The importance of books. We don't study a lot, obviously. We don't try to read the books. There was one, revolution created. Silent campaign. Silent campaign. Silent reading also. Silent reading campaign. Silent reading. ಅದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು some NGOs they started this book reading in ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸಂಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ maybe 2 hours ಸೈಲೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಯಾವುದು. Coffee. Where do you grow coffee in India? Which state produces more coffee? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Which state ಅಪ್ಪ? ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ. Where do we grow tea? Tea ಎಲ್ಲಿ grow ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ. Okay, what do you know about coffee board? Coffee board. ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದದ್ದು? ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅದು ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್? ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ? ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಶೋರಾ? ಸಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಟೀ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ರಬ್ಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, so work on these things. Which ministry is it will come under, and where is the headquarters? Headquarter ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, work on those things. Okay, coffee board under Ministry of Commerce and Industry. 1942 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. 1948 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್. ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. You have centers against drugs, drug use. So you have the good article in this one. Armed insurrection to the parliamentary politics. So also basic discuss ಮಾಡಾಗಿ. See, present is an outcome of past or history. How many of you believe this? Believe ಮಾಡ್ತೀರಾ? Present is an outcome of past or history. Any examples you want to give? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Reservation for backward. Okay, good. ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬ್ರಾಡರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆಯಾ ಇದರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್?
present is an outcome of past events or history. See, in India, what are the principles of India majorly? Like, are we known for violence? Indians known for violence idara? Indians ಅಲ್ಲಿ, especially now. And words ಕೇಳಿ. What do we promote mainly? We promote we promote non-violence. Correct? We promote non-violence. We promote Buddhist principles. We promote satyagraha. If you want something, if you want like freedom solve ಮಾಡಿದ್ರು, we want peace. Correct alva? We want peace, satyagraha, non-violence, these kind of things. This is a present situation. Why did we get this kind of things? Why it is the base of our present generation? Because in our history we came this way alva. We came example ತಗೊಂಡ್ರೆ, if you talk about freedom struggle also, in freedom struggle what did Gandhiji focus on? Gandhiji main focus was on this one only, satyagraha, peaceful ways of protest, non-violence. Kanala, this was the base of it alva. So history of freedom struggle, it shaped our constitution also. Then in constitution also we promoted this kind of principles. That means our history, whatever happens for in the past, so it will shape our future also to some extent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So but why do we have more gun violence? ಕೇಳಿರಲ್ಲ, gun violence in America ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? Gun violence, mass shootings in America ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ mass shooting in like in malls and schools also it will happen. Why? Because ಯಾಕಾದ್ರೆ ಆಯ್ತು? Because there is a Recently, one yes, it happens. Right? In America, it's very very prominent thing. Okay, again, mass shootings and gun violence is very high in America. Why it is happening? Yakatara? Like, how did they come? How did they get their independence? Yapna idea? If what is agro gotirutte, so there was American War of Independence. Correct? American War of Independence. It was an armed struggle against British. Kadala. It was an armed struggle. So coming. It was an armed struggle. It shaped their present now. So they took the independence, maybe in some like war mechanisms. In this, through this means, so present day, so we see more of gun violence here. That means present day situations are also shaped by our past events. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Is it the basic thing? Okay, it's about ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ try ಮಾಡಿದ್ನ. So it will help you for essay also. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that means our past events or our history will shape our future. Okay, example is our base or Indian like a philosophical base is non-violence or truth and other things. So why? Because in our past things we have followed this kind of things. But in other countries ಬಂದಾಗ, in the past events, example ತಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ America, gun violence is more in present situation because they got the independence through the war means. Okay, this is the one. Okay, comparative, you can compare both the countries. Because why did Gandhiji choose non-violence? Why did Gandhiji choose for non-violence? ಏನಕ್ಕೆ? Non-violence, satyagraha, to get independence. Why? We make fun of Gandhiji, or sometimes we make fun of Gandhiji, and some people criticize Gandhiji also. Some people hate in present generation. Some people hate Gandhiji for his non-violence principles. What do you think about his principles? Are they still valid, or was it necessary for during that time to go with this kind of principles to get the independence? See, some ಬೇರೆ ತರ information, ಬೇರೆ ತರ discuss ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ. So try to think in that way also. It will be helpful for your understanding of modern history. Help ಆಗುತ್ತೆ. At the same time for other topics also it will be helpful. ಎಸ್ಸಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಳ್ತೀರಾ? Anyone? Why did Gandhiji choose for non-violence? Like, do we criticize him? ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, criticize ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರೋ? ಎನಿಬಡಿ? ಯಾರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? Can we choose? Correct alva? There were different ways ಇರ್ತಾರೆ. Subhash Chandra Bose was with the war. Correct alva? At the same time we had revolutionaries idru. Example, Bhagat Singh, Azad, okay, Chandrasekhar Azad. They were against revolutionary activities. They wanted revolutionary activities, okay, to get the independence. Correct alva? At the same time we had extremists also. We had extremists. We had moderates. Correct. We had different approaches to get the freedom in the freedom struggle. But why this one only succeeded to get the independence? ಏನಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? See, can violence last for long?
can violent means last for long? ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಎಳೆಯುತ್ತಾ ವೈಲೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಓಕೆನಾ? ವೈಲೆನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಬಾಳ ಎಷ್ಟು ಓದಿರೋರು. ಸೊ ಇವನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ಹೂ ಬಿಲೀವ್ in the violent means, they also change their approach towards the coming ending ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ even they change their approach. ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಎನಿವನ್ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೇನಪ್ಪ? ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ. ಹಾ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ದೇ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ವೈಲೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1940s and 1930s, 1935 and 1947 ಬಂದಾಗ ಈವನ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ದಿ ವೈಲೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಡಸಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗಾಂಧೀಜಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ which brings people together. That means people like violence. Obviously they like violence, okay, to some extent. I'm not saying everyone likes violence anta, but to some extent they like violence. But if the violence continues for a long period of time alla, those suffering cannot be taken by the people or todalla adanna, so they start opposing it. So but these kind of non-violence means idalla, non-violence means it lasts forever. Okay, it lasts forever. It's long lasting. So we take, so Gandhiji took this non-violence approach to get the freedom. Artha ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So this is the second step. Okay, the revolutionaries, they also changed their approach towards the end of the freedom struggle to the mass struggle. So they wanted the people to participate in the mass struggle. Okay, they wanted the non-violence method means also same. Gandhiji went for this non-violence method. Okay, this is the one thing you have to remember. Okay, this is what in this essay also we are discussing. Okay, this is this article. What it says is violence means to get the freedom. Violence means to get the benefits from the government is not long lasting. Okay, it is not lasting forever. So what this the groups irtaralla, there are some groups, example Maoists or insurgency groups, what they want is they want to get some benefits from the government. They want to throw the government away. But they get to know that okay, violence cannot last forever and the people won't support us for our for whatever trying to do. So what they try to do is they want to participate in political arena. Example, they start contesting the elections. Democratic principles, they start contesting the politics. So they get the power, then they change the government. Okay, this is what this article says. Okay, this is very, very important article. See, I'm not saying in terms of examination point of view, in terms of understanding the process of freedom struggle or to write your essays, it becomes very, very important. Artha ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So we'll discuss about this one. So we're discussing, okay, present situation is an outcome of the past history because I told you future is shaped by our past events. Again, example, American War of Independence, it shaped their freedom struggle. Okay, so we find more of freedom, okay, more of independence, okay, more of gun violence or more in America. When it comes to India, we promote more of peace and non-violence because of a freedom struggle, because of our past learnings. Okay, then we talked about this one. Gandhiji went for non-violence because he got to know that violence is not lasting forever. Even revolutionaries also realized that at the end of freedom struggle, they want a peaceful means or they want a mass struggle. They want the people to participate in freedom struggle. So this is the main point. Okay, so and one more thing you have to remember is Maoism. Maoism, Leninism, and Marxism. What is Maoism? Kind of nextalism, left wing extremism. Started in China. Mao's in Italy, Communist Party of India. Okay, in India, the Communist Party of India, they started with this Maoist attacks or Maoism. Okay, we call it we say red corridor. Red corridor. If you not heard this one, it's fine. It will come in your security chapters. Okay, there is something called as red corridor, which are affected by the Maoist attacks. What about Leninism and Marxism? Russia, okay. What else? Okay, what is Marxism? Socialism.
socialism principles. Okay. ಮತ್ತೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಬೇಗ ಗೊತ್ತವರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸಿ ಎನಿವನ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್? ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. Okay, fine. Anybody? Swati, Varshini, Pranati, Monica. ಓನ್ಲಿ ಇದಿರಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಲೈಕ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವುಡ್ ಹಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ಸೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಸೆ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಶೇಪ್ಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹೇಳಿ. I think it's ideology of social, political, and Yes, related to socialism only. It is kind of socialism only. See what it happens andre, it talks about the class struggle. Okay, I'm not going depth. Okay, depth ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, just I'm going the basic point. So it talks about the class struggle. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see when the like at start of the at the starting everybody is equal. Okay na? As we proceed alva, as we proceed we get two branches. One is working class people, working class ones. One is the owners of production. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ you both are equal ಆಗಿರ್ತಾರೆ. So as you proceed with the economy, as you proceed in a society progress ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಗ, so we get two branches. One is working class people, one is owners. So they but ಎರಡು ಇದಿರಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇಬ್ರಿಗೂ. This difference will keeps on growing between these two. Inequality ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Inequality keep on rising between these owners and working class. So but after some point they start exploiting these working class people to get more profits. Again this will increase the widening gap between these two communities. So what happens is, this working class idella, they revolt against the owners, and it leads to classless society. Okay, that means people start owning the resources and production. This is the meaning of Marxism. Okay, in simple terms I'm saying, okay, into depth agobeko, but it is not required also. Just remember these kind of things. Okay, so there will be another two branches. One is working class, there is the owners of resources. As we proceed as society, difference between these two increases. That means inequality ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. At some point of time, this working class, they revolt against owner of resources, and again it leads to classless societies. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Again Maoism also same thing. Maoism ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ Maoist attacks, what they want is they want to replace government. They want to replace government through the arbitrary agency. Okay, these are the things. Leninism also same thing. It also focuses on the centralization of resources. This is distribution. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Maoism replace the government through the violent means. Again Marxism, class struggle. It working class revolt against the owner of the resources. Again it leads to classless societies. Leninism also, it leads to centralization. Okay, these are major principles. One thing you have to remember is, so in states example ಕೇಳಿದ್ರೆ Sri Lanka or in Nepal also, in Nepal and in El Salvador. I discuss ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. See ಇಲ್ಲ, in Nepal ಅಲ್ಲಿ there was a Maoist ಇದಿತ್ತು. Okay, there was a Maoism. Okay, Maoist attack ಆಗ್ತಿತ್ತು. So what they raised was, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, violence is not a long lasting one. So what they did was, in 2005 onwards, they started participating in politics. Okay, they started participating in politics, and they first see earlier alla, I'll come back. Okay, I'm just confusing on the industry. Okay, one ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. See ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಮೊನಕಲ್ಲ, Nepal is monarchy ಇತ್ತು. It was a monarch. Under king it was ruled. Okay, these people alva, these Maoist people, they wanted to change this monarchy. They wanted republic ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. They wanted a republic one. So they went for violent means to replace the monarchy. But it did not happen for a longer period of time. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, they started participating in the elections. And they won the elections, and again they changed the Nepal to republic. They changed the Nepal country to the republic country from the monarchy.
Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Violent means cannot get the results of what they wanted, so they participate in the politics. Again, they won the elections. Again, they changed the Nepal to the Republic Nepal. Okay, one of the examples. Okay, this is what we discussed in that article. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So this is the basics of it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? Is it confusing? I did confuse ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನನಗೂ ಕೂಡ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವೈಲೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್, ಲೆನಿನಿಸಮ್, and also Maoism also. And again, El Salvador also. In Nepal also, they were facing the crisis because of this insurgency activities. And one more term you can remember is this one, the principle of protracted people's war. Protracted people's war. What is the meaning of it ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, protracted people's war. You know, see, what is the meaning of it ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, insurgency group ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, insurgency groups are there. You know, they want to replace the government. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, they want to replace the government to the violent means. But I told you, people, they are not attracted to violence. People doesn't like violence for a longer period of time. What they'll do is they start information giving, they start giving false information regarding government. They start giving false information about the government to the people to get the people's support. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? These insurgency group, they want the people's support, but the people may not support the violence means. So what they start doing is they start propagating the violence, information, like false information about the government to make them angry towards the government to get their support. That is the meaning of protracted people's war. One of the strategy used by the insurgency groups. Okay. Okay, it is seen in El Salvador also, Nepal, in Sri Lanka, in India also we see this kind of protracted people's war. Okay. This is what we discussed right now. Nepal ಅಲ್ಲಿ there was a large insurgency ಇತ್ತು. Again, in 2006 there was a peace accord. Again in 2000 they changed the Nepal to Federal Democratic Republic. So from monarchy to republic they changed. Because why? Because not to the violent means, because they come through the democratic principles. Okay, in that way they changed their government. Okay, 1 point you have to write. Okay, then again same thing happened in El Salvador also. El Salvador. Okay, again in India also we are doing the same thing. So there is a peace among these countries, these groups. Okay, this is what the essence of the article. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? This is what the essence of the articles. Is it fine? So very important. ಜ್ಞಾಪನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, protracted people's war. Violent means democratic principles to get the benefits. Okay. Then, okay. What is census? Who conducts census? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ census ನ? Who conducts it? Which ministry? What is census? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Which ministry? Anyone? Honest students ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಹಾ ಹೇಳಿ. Home Affairs. Minister of Home Affairs, ಶೋರಾ? Maybe. Option E ಇಲ್ಲ. It is Minister of Home Affairs only. MHA, Minister of Home Affairs, conduct the census. Which body? Office of Registrar General. Office of Registrar General responsible for census these things under Ministry of Home Affairs. Okay, work ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ upon census.
When was the first census conducted in India? First census. 1871. 1871 or 72 na? Okay. I think in 1872 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 1872 ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು and full scale ಬಂದಾಗ 1881 full scale 1881 first census 1872 Ministry of Home Affairs. Okay. Okay, then what is the meaning of National Population Register? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ NPR, National Population Register, and NRC, National Register of Citizens. Difference ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ? Any difference between these two? National Population Register, National Citizens Register, NCR. NRC, sorry, NRC, National National Register of Citizens, NPR ಒಂದು, NRC ಒಂದಿದೆ. Again, census also we have. Any difference? Difference ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ? NRC citizens ತಗೊಂಡ್ರ, citizens ಹತ್ರ. What about this one? Residents ತಗೊಂತಾರ. Okay, ಮತ್ತೆ? Other than that, any difference? One more is also there, socio-economic caste census. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Socio-economic caste census ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಹೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕೇಳುವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಏನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್, like what are data we collect, in what pages they conduct the census, gap ನೆಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ NPR ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೀಮ್ ಇದು. ವೋಟರ್ ಬ್ರೈಬ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಬೀಸ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಫ್ರೀಬೀಸ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. Freebies. What do you think of freebies? Is it the right thing to do from the government point of view or from our point of view? What are the problems? What are the benefits? What are the solutions? What are the conclusion? Introduction. ಹೇಳ್ತೀರಾ? What are freebies? Freebie free ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, what are the benefits from this? What are ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? What are the benefits from freebies? Certain extent it may help the people. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಬೀಸ್? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವೋಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು Reduction in inequality. ಹೌ? Giving 2,000 rupees will it reduce the inequality? Women empowerment. What do you think of empowerment first of all? I think about empowerment. See, point. I'm saying points correct ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಬೇಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸರ್ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ 2000 ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, 2,000 rupees financial independence. For how long? For 5 years. After that, what? No sir, up to some extent. Up to some extent, I agree with it. Okay, I'm agreeing with it. Okay, I'm not denying it. Yes, there is a financial independence ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ. I'm not agreeing with it. But how long? Is it long term? See, long term ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ. And see, one thing ತಗೊಳಲ್ಲ ನೀವು. See, government ಇದೆಯಲ್ಲ, government has certain income ತಾನೆ, has certain income and certain outcome ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ certain outcome ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. It has some income, it has some expenditure. Correct ಅಲ್ವಾ? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Employment. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್. Yes. Okay, I'll come to it. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ. ಹೌದಲ್ವಾ? See, government has certain income, they have some expenditure ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಂಡ್. ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ವೈಸ್ ತಾನೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೋರ್.
That means if they are giving something for free, they're gonna cut down something alva. That means if they are giving 2K to women ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, somewhere they are building, less roads. I mean, roads ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, or somewhere they are, some people are losing their benefits. Correct alva? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. So ಹಾ, sir. somewhere they're gonna take these funds and they fund the freebies. So that is what this article talks about. Freebies ಇಂದ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, what are the advantages of it? See, one of the main topic ತುಂಬಾ important is the main topic. So please have a notes on this freebies. What are the advantages of it? Full negative ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಲ್ಲ, only positive ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. What are the positives of ಏನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ, women empowerment ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ you have to write them. At the same time negative ಬಂದಾಗ ಏನೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. At the same time it will leading to the like bribing the voters. We are giving bribe them. Like example, see, giving them employment alva. Employment is very long term. Or we are upskilling people. Example, we are giving them skills ಕೊಡ್ತೀವಿ women ಗೆ. Or we are making them example tailoring skills ಅಥವಾ other skills. We are skilling ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is a long term. But giving 2K is not a long term benefits ಕೊಡೋದು ಅವರಿಗೆ. They will be dependent on them for 2K. So for long term ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we have to generate employment, we have to upskill them. So we have to focus on long-term things instead of the short-term things. Okay, that thing you can write while writing it. Sir, So ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. in kind of yes, in kind of ಮಾಡುತ್ತೆ, because they are giving alva, they are giving to middle class people. So they start spending the money. 2K ಅಂತ ಹೇಳು, they start spending money alva. Again it will create the economic cycle. It may contribute in some way. ಹೇಳಿ ಸರ್, when ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಜನರೇಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್, ರೈಟ್? yes, okay, yes, For example, yes, I got it. Okay, for example, Yuvanidhili, they are giving 3,000. So instead of that, they would have created more job opportunities. that is what we are also saying. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಹೈ ಟೋಟಲ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಸಿ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ದೇ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. 15 years ಪಾಲಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರು ನೋಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, 15 years ಪಾಲಿಸಿ. ಬಟ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್. like in 5 years I have to do something, I should get taken votes. Why it is? ಯಾಕಂತಾರ? Why India lacks long term vision? votes ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? See, there are a lot of things ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕಂದ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತು. So just I got it. ಒಂದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್? Good point is correct ಅಲ್ಲ. So government keeps on changing plans because of our parliamentary system. Because of a parliamentary system, 5 years once we change the government. 5 years once we change the government. So 5 years once they have to start the elections to get the people support. One part ಆಯ್ತಾ? The second point is, see, one more point is people also. Correct alva? We always want the short term things. ನಮಗೇನಾಗಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಯಾರು ಏನಾಗಬೇಕಂತ. Correct ಅಲ್ಲ? If observe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, if someone who is standing for election, if he come and says, so what I'll gonna do is, I'll focus on building schools, I'll give free education for your children, they'll be, after 15 years they'll earn more money ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, will you vote for him? People vote ಮಾಡ್ತಾರಾ? If they say like, okay, I'll give 5K to everyone once in the election ಅಂತ ಯಾರು vote ಮಾಡ್ತಾರೆ? vote ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. That is what we do ಅಲ್ಲ. We always want the short term benefits. If someone says I'm going to build infrastructure, I am going to build schools, I am going to focus on education ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, people don't vote. ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. At the same time, mistakes are also our ಅಲ್ಲ. We also do mistakes. People also do mistakes. So we always like crave for this kind of short term things. Short term benefits crave ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು people. We don't work on long term basis. Why? Because India lacks what is called as event horizon problem. Event horizon problem. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಇದನ್ನ? It was part of economic survey in somewhere. Okay, 2019 discuss Geography ಬರುತ್ತೆ. Event horizon. Okay, ಅದು ಇರುತ್ತೆ. But in economy also we have this term. See, why I'm remember this term ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because sir discuss ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆ. In 2019 ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 2019 or 2020 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಟಾಪಿಕ್ ಇದನ್ನು. See, why? Because we remember
Why remember ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ because we discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು. So we have to discuss things. Then only we can remember for a longer period of time. Okay, ಈ ತರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ event horizon problem ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so that means that we look for short term things only. We look for only short term things. That means the people alva, people only look for short term things. So government, what they focus on, only 5 years plans. They have to do something. They should get the people. It should reach the people, and again they should get the votes. This is the meaning of event horizon problem. That means government is not a long-term vision. Doesn't have long-term vision. They always focus on short-term goals because again they have to stand for the election. Again they have to get the votes. So they want the benefits, alva. If government says, okay, I'm investing in education, it will give benefits to the people after 1500. They don't benefit. They don't vote for them. So that is what the problem. Event horizon problem of the government. So this is the one thing. So always focus on the short-term goals. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೇನಪ್ಪ? So please make notes on freebies, very important. GDP ಹತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, whatever the cases of states ಆಗಿದೆ, whatever the domino effect ಆಗ್ತಿದೆ, because ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ, again some other states also doing it, again ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್. See, giving freebies is also fine, but ಮಿಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಟಿವಿ ಕೊಡೋದು, ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪೀಪಲ್. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅವ್ರು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ. ಓನ್ಲಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಕಾರದು, ನಮ್ಗೆ ಇವನ್ 5K ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಐ ವಾಂಟ್ 5K ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ, ಆ ತರ. ಸೊ ಇವನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಸರ್, ಜನ ಅಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಅಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Also, sir, if a politician is giving that from his own pocket or black money in the ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, it's a different story. But public money in the ತಗೊಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ, it's again taxing for the people ಅಲ್ವಾ? So they've raised stamp duty change ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. See, always ಅಲ್ಲ, people think, see, what's the good thing, again ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ. See, ಒಂದು we lack awareness ಅಲ್ಲ, we lack awareness. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ we lack awareness majorly. What general perception is, this is our property, this is government one. This is people. Both are different things. ನನಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. If and I saw some interview, some person was saying they're giving it free ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂತ. See, they are not realizing it that the fee is given by our money only. Correct alva? See, they both are not different entities. Both are same. The people and the government are ಎರಡು same ತಾನೆ. But what we do is, government is giving funds, government is giving for free, so they have some resources. ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. So, but where will they get the income? From the people only, na? They do not understand this link. A link cut ಮಾಡ್ತಾರೆ people. ತುಂಬಾ ಜನ. There is the one thing you have to think. Awareness ಅಂದ್ರೆ is one thing. Even the public property also our thing. Public property is also people's belongings. We don't think like this way. We always think like this way. People are different. Government is different. Their income is different. Our income is different. Their property is shared. Our property is different. This attitude should change. It change ಆಗ್ಬೇಕು ಬರ್ತಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ? It's fine. Kind of habits. Okay. Then this is just debate. Again, one more topic. ಗೊತ್ತಾ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ? ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಟು ಅಜ್ಮೇರ್ ದರ್ಗಾ ಫೀಸ್ ಫಿಗರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡಿಬೇಟ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಗ್ಗೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? Given a British in that there is a temple before that. What do you think about this? See, obviously, it is a controversial thing. Obviously, if I speak about religious thing, India, it is gone. Religion and what else? Politics. We cannot speak about those things. ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. But still we think. Sir, what is the issue, sir? See, what they have given a plea ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ, ಒಂದು ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ that there was a temple under this mosque ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಟೆಂಪಲ್ ಡೆಮೊಲಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. What do you think about this? Obviously controversial thing. We have to see, when we are studying for UPSC, we have to keep it separate. Our beliefs should be separate ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ beliefs. Even I have some beliefs, I should keep it separately. I should not enforce on you.
Okay, what do you think about this? How long can we do this like this? How long can we, demolish temples and build some other structures, and how long we demolish other structure and we can build some other structure? Anybody? ಏನಾದ್ರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? How long ಎಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ? ಸರ್ ಅವ್ರು ಟೆಂಪಲ್ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಇದು ಇಸ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ಈಗಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಮೆಮರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ 400 years ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋದಂತೆ. 400 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋದು ಅದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್? ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೂಫ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ reason of. See, I am not going to comment about these things, okay? Okay, one thing I'll say, I am not going to comment about these things, but one thing we can think is, we can take it different ತಗೋಣ. Phase of things ಮಾಡೋಣ. Let us assume ಮನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಈಗ. Okay, topper ಇಲ್ಲಿದೆ. Like, what do we know? What was present under topper is like 400 years ago? ಯಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನೋ ರೀತಿ ಅಂತ? If someone says temple ಇತ್ತು, if someone says ಅಲ್ವಾ, it was a temple under topper is temple ಇತ್ತು. After demolishing temple, we built a topper ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, like what can done? Can you double topper is? ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋಣ. ಮನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ವಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ? ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಬೇರೆನೇ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? ಹೌ ಡು ವಿ ನೋ? ಇಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ, ಒನ್ ಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್, he will build a structure, he will build a temple. Again, another king comes, again he will demolish this one, again he will build a new structure. This is the event of the past. ಅದೇ ತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂಗೆ ತರ ಆಗಿರೋದು. ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಗೇನ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ದೇ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ದಟ್ ಒನ್, ಅಗೇನ್ ದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಅದರ್ ಒನ್. ಸೊ ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ digging deep ಅಲ್ವಾ, maybe we get a temple now, maybe after that we can get something else also. If you start going deep to the earth, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what else we get? ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಅಗೇನ್ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಗೇನ್ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡಿಗಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡಿಗಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಲಿ, ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಲಿ, ಏನಾರು ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ ಆಗಲಿ, ಏನಾರು ಆಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೋಗೋಣ? ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿ ಡಿಪ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋಗಿದೆ ಹಿಂದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಅದೇ ತರ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಹಿಂದೂ ಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್, ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರ್ ಕಮ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅವಾಗಿಂದ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾ ಹಿಂದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಕೋಳಿ ತರ ಮತ್ತೆ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ತಿಪ್ಪೆನ ಕೆತ್ತ ಹೋದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬರ್ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. We cannot dig about the past events again and again, because ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. So somewhere we cannot hurt everybody's feelings also. So we have to stop it some point of time. But obviously, we have other reasons, wartime politics, other things, political reasons which are happening, and again it lead to division also. People division lead ಆಗುತ್ತೆ. Should not happen actually, but good point. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ಆತರ. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದೇ ಅನ್ನೋ ತರ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ASI ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು. ಗುಡ್ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಏನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅನ್ನಿಸ್ತಾ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯುದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ಸೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಎ ಬೆಟರ್ ವೇ. ರೈಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥಾಟ್ಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್? ಇದೇನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಾತಿ, ವರ್ಷಿಣಿ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ, ಕುಮಾರ್? ನೋ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Discussion next. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Okay. ಬಾಯ್. Bye.